Добрий день, шановні учасники. Ми потрохи збираємо, ще буквально чекаємо наших членів журі. Поки що хочу всіх привітати і привітати з тим, що ви фіналісти і нарешті ви дійшли до того самого довгоочікуваного етапу. Тож вітаю сьогодні всіх фіналістів, членів журі, всіх, хто з нами як офлайн, так і онлайн. Ми раді вітати вас на Пітчингу за напрямком Datacom Engineering Student Exchange 2024. Нарешті, після 5 тижнів наполегливих зусиль і пошуку рішень, ви дійшли до найцікавішого етапу. І саме сьогодні в стінах Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у бібліотеці, так би мовити, справжньому осередку знань і натхнення, а також онлайн, ми почуємо ваші довгоочікувані презентації. Поки що ми проведемо наш етап найперший для того, щоб розпочати пітчинг, це визначення порядку. Тож, давайте це проведемо в форматі рандомайзеру. Я зараз запущу презентацію через конференцію, тому як учасники офлайн на екрані, так і наші учасники онлайн зможуть чітко побачити, яка ж у нас сьогодні буде черга виступів. Тож давайте подивимося і визначимо. Так, ви можете бачити результат на екрані. Для того, щоб і зорієнтуватись краще по порядку, і перевірити зв'язок, підключення мікрофонів учасників, наявність команд, присутність офлайн і онлайн, давайте зробимо маленьку перекличку. Прошу відгукнутися. Перша буде виступати у нас команда номер 22 кластер. Будь ласка, покажіться. Да, привітаємо, будь ласка, оплесками, тому що ми тут для цього і зібрали, щоб привітати один одного і нарешті побачити. Наступною командою буде номер 25 Data Masters. Так. Учасники з нами онлайн, скоріш за все. Так, да, у нас один учасник. Якщо в онлайн, то відгукніться, що ви з нами. Да, ми з вами. Ага, чутно, да. По звуку вирівнюю. Також привітаємо, будь ласка, оплесками. 25-ту команду. Наступною третьою виступатиме команда 16 ByteForge. Так, і команда з нами присутня, будь ласка, привітаємо. Четвертою виступатиме команда 17 NW Group. І команда з нами так само. Вітаємо вас. Наступною п'ятою буде 23-я Живчики. Да, доброго дня. Так, присутні. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Так, наступною буде 15-та команда VLAN X. І наша команда тут, будь ласка. І 7-ю виступатиме команда 19 8 Layer Arrow. І команда з нами. Офлайн. Вітаємо ще раз всі команди і перейдемо трошки, ще раз пройдемось по питаннях суто організаційних нашого сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що у нас виступи триватимуть по 25 хвилин максимум, 20 хвилин на команду і 5 хвилин на запитання журі. Якщо буде більше часу, то це буде більше, ніж 1-2 питання, тобто будемо дивитись по ліміту. Я буду слідкувати за часом, вам так м'яко нагадувати, якщо потрібно слідкувати за таймінгом. Також я хочу нагадати ще раз, особливо для офлайн-учасників, що ми з вами знаходимося сьогодні в інноваційному такому центрі Class Space, який так само слугує, як і укриття. Однак можливі перебої з електроенергією, хто раніше прийшов до нас, доєднався у першій годині, ви вже бачили. Тобто, якщо у нас перемикається електроенергія, це може бути перерва технічна десь 5-7 хвилин. Це також до уваги онлайн-учасників, що якщо у нас трошки переривається зв'язок, то ми до вас повертаємось буквально за 5 хвилин. Також щодо офлайн присутніх, для вас інформація, що туалетні кімнати у нас знаходяться тут і на виході по холу далі. Якщо вам потрібно, так само у нас є окремі кімнати, де ви можете в очікуванні вашого виступу з командою зібратись і підготуватись.
Також, якщо у когось просто виникли питання, організаційний час, ви можете їх узгодити і назвати. Якщо ні, то будемо продовжувати далі. Тоді ще буквально декілька хвилин і чекаємо, аби до нас доєднались нарешті наші головні два експерти від компанії, і тоді почнемо. А поки що у першої нашої команди кластер є час ще підготуватись, трошки зібратись по виступу тих, хто офлайн. У нас є мікрофон для учасників, тобто для звуку ви говорите суто в мікрофон. І також є клікер для примикання презентації. І якщо у вас є роздруковані певні матеріали, то ви можете скористуватись планшеткою. Буквально у нас залишається кілька хвилин до початку. Я з радістю хочу представити вам шановних членів журі і експертів, які сьогодні оцінюватимуть рішення команд. Максим Лебединський від компанії Huawei Ukraine, менеджер з розробкою корпоративних мережевих рішень компанії і талент-менеджер також в Huawei. Будь ласка, привітайте першого експерта. Також сьогодні з нами присутній буде оцінювати Юрій Новосад, також представник компанії Huawei Ukraine, Network Sales and Solution Manager. Будь ласка. Серед представників університетів Анатолій Макаренко, КПІ імені Ігоря Сікорського, завідувач кафедри електронних комунікацій та інтернету речей. Будь ласка, привітаємо. Михайло Клімаш, Національний університет Львівська політехніка, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій. Також Каміла Сторчак, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій. Просимо вітати всіх членів журі. Також вітаємо команду першу до виступу. Dear jury, we present to your attention the Enterprise Cluster Campus project from team number 22, Cluster. Before beginning our presentation, we would like to sincerely thank Huawei for finding a way to hold this event during such difficult times, thereby supporting and encouraging all of us to engage in scientific activity and the development of modern information technologies, even under such challenging circumstances. This is very important to us, so thank you. And now let's move on to the presentation itself. We are a team from Boris Hrynchenko Kyiv Metropolitan University, and let me introduce all the team members. So, Gleb Krivolapov, 21 years old, Faculty of Information Technologies and Mathematics, first year of the master's program, head of the Scientific Society of Students, postgraduates, doctoral students, and young scientists, and Anastasia Sidorenko, 21 years old, same faculty, fourth year of the bachelor's program. Next, please. In today's digital economy, network infrastructure has gone beyond simple connectivity to become a fundamental corporate asset. So, the core challenge is transforming a geographically dispersed corporation across Ukraine into a single high-performance digital entity. We must bridge the operational divide between two critical higher density data centers, HQs, and 10 remote branch offices using a robust, highly available network. Our mission is to engineer a secure, zero downtime architecture capable of supporting 5,000 plus users per HQ and guaranteeing seamless 10G performance at the core while ensuring unified security and service quality across all locations. The central node is characterized by high density and concentration of critical resources, including 2,509 leading devices.
The HQ wireless segment has 350 devices, dominated by employees' laptops and mobile phones, which requires higher Wi-Fi network capacity. And now you can see detailed information on the slide. A typical branch office has a simplified structure, but it's also multifunctional. Each branch office has 65 wired and 70 wireless devices. And now, let's take a look at the table. This table shows the main technical resources selected to ensure network continuity. The infrastructure is built around access switches, which collect traffic, and powerful aggregation core switches, which manage the data center backbone. The perimeter is protected by a set of routers separate for HQ and branch, and a specialized firewall. The wireless network is covered by two types of access points for general and higher capacity coverage, which are centrally controlled by a single access controller. The entire system is connected to UPC to ensure uninterrupted power supply. And for wired devices, the amount of network equipment required was calculated based on the number of such devices. For instance, to determine the required number of 48 access switches, simply divide the number of wired devices, it's 259, by the number of switch ports, 48, and round the result up to the nearest whole number. But when it comes to determining the required amount of network equipment for wireless devices, things get much more interesting. It seems as if we could use a similar approach how we calculated wired devices, but this approach can actually lead to many errors and inaccuracies, as it's influenced by factors such as the building layout, the location of main rooms and walls, and the number of devices to be served on different floors, which can obviously vary significantly. Therefore, to effectively provide wireless access, it's necessary to carry out more complex and detailed work known as Wi-Fi planning. In the pictures, you can see different types of HQ floors, where the required number of Wi-Fi access points was installed for each and even simulated their operation in the service currently provided by Huawei. Let me remind you that we choose the following models. So the first is A-Engine 5776 and A-Engine 6776. Let's consider the selection of access points using the example of a media type floor. And A-Engine 5776 was chosen as the general coverage access point, as we can see in this picture. And they will be located on the entire perimeter. However, in the conference room, just like this, yes, we use A-Engine 6776 because we should ensure quality and continuity of communication. Of course, planning was also carried out for remote office branches, accordingly for the first floor and, of course, for the second floor. The approximate consumption was specified for each device in the table for the previous slides, multiplied by the number of devices, and the total power value was found, which can be seen in the diagram in gray.
After that, the BTU was calculated by multiplying the power value by the corresponding constant, as you can see. It's the proper color in the diagram. 4 dental nodes were critically important equipment for recently is installed, a highly qualified internal team consisting of 2 middle engineers and 2 senior engineers for each data center was involved. The total daily cost of this team's work was calculated by converting monthly salaries provided by the mentor from hryvnia to dollar rates per working day, assuming 20 working days per month. The cost of installation at HQ was divided into 2 parts due to the requirement to work night shifts. We performed similar calculations for remote branches, which can also be seen in this table. The cost of maintaining the system over 5 years was also calculated, and to do this, it was decided to use the services of 2 senior engineers and 1 system administrator. And the results of the calculations are shown on the slide. So, the final price of the project will include the costs of purchasing and installing the equipment, as well as 5 years of system support. Adding these 4 amounts together, we get total project cost, as you can see. The process of creating a modern corporate network requires careful planning and modeling before the actual deployment of equipment. Network design, especially at the high-level design stage, serves as a bridge between business requirements and technical implementation. Today, engineers actively use automated tools and methodologies to ensure accuracy, visualization, and error minimization. High-level design is performed in 2 stages. First, stage 1, functional abstraction uses use case diagrams to define system behavior, focusing on actors and critical services, core, access, VPN, etc., to ensure clear communication. Next, stage 2, architectural visualization creates a multi-level network diagram to detail the system structure, core, aggregation, access, egress, forming an architectural plan for the subsequent low-level design. On this slide, you can see possible usage scenarios. Here, the HQ network is the central hub where all physical layers like access, core, edge are connected around the connectivity service, as we can see. This service provides critical logical functions like VPN service for secure communication with branches and authentication service. Branch communication is entirely dependent on VPN tunnels that terminate on HQ routes and firewall, of course. Authentication is centralized, as you can see on this diagram. User requests are processed by a service that makes a callback to Active Directory to verify identity. The entire HQ infrastructure is protected by firewall of new generation, which performs deep packet inspection, and its reliability is ensured by UPC fusion power supply. The network is designed to support speeds of 1 gigabits per second for users and 10 gigabits per second as the aggregation level, ensuring high performance and preventing bottlenecks.
Now, the projected topology is a centralized hub and spoke architecture distributed between HQ and branch. The access layer connects and devices and is powered with PoE, while the aggregation core layer collects traffic using 10 GE multi-gigabit channels. The egress layer is implemented by a combination of IR6710 routers and the high-sec engine UG6635, providing perimeter protection. Wireless access at HQ and branch is certainly controlled by access controller 6508. Critical HQ nodes are deployed in a high availability cluster with a rectangular topology. Remote branches connect to HQ via secure VPN tunnels, IPsec, using IR5710 routers. So, the overall network design process is structured in two sequential phases. First is high-level design, HLD, and low-level design, LLD. HLD serves as the initial technical proposal, providing C-level executes and the design personnel with an overview of the service logic, high-level topology, and device selection based on customer requirements. And the LLD then builds upon the HLD, focusing on the technical deployment details necessary for implementation. Especially, LLD provides low and medium level personnel, engineers, and technicals with granular specifications, including precise IP addressing, device naming, cross-connection plans, and exact configuration commands. The HQ design focused on maximum availability and efficient core traffic processing. The firewall acts as the main gateway for all these internal subnets and serves as a DHCP server for mobile devices and VLAN infrastructure. The SDP protocol was chosen to ensure layer 2 resiliency between aggregation and access switches. A trunk technology was chosen to ensure gateway resiliency HQ. I can say that a trunk not only allows bandwidth to be aggregated between LSW switches and the firewall, but also provides the necessary load balancing. The VRP has been selected for branch gateway resiliency. VRP is an open standard and is ideal for combining two independent AH routers into a single virtual gateway. This provides reliable L3 connectivity for all local users and ensures that if one branch router fails, the other will instantly take over the gateway function. For routing such a small number of devices at the edge, HQ, and branch levels, static routes were chosen. This is the most reliable, secure, and simplest way to troubleshoot. Static routing is best suited for our hub and spoke architecture. The network design ensures higher availability by using best practices for each layer. To ensure layer 2 resiliency between switches, the SDP protocol was chosen because it's the most economical and easy to manage, unlike the expensive stacking.
HQ gateway reliability is implemented through a trunk which provides load balancing and is simpler than VRP, given the presence of a single firewall. For branch gateway, fault tolerance, the VRP protocol is used as an open standard, ideal for combining two access routers into a single virtual gateway. All routing in the HQ and branch networks is implemented through static routes, which is the most reliable and simplest solution for a not too large topology. The final cost of the resident cluster grid project is 4,096 594. This price covers the deployment of 544 core hardware units that form a resilient national backbone. The infrastructure includes 34 access switches and 4 core switches that create a higher speed backbone channel. Security and WAN connectivity are provided by 24 routers, 4 next-generation firewalls, and 2 UPC systems to power the data center. The network uses advanced technologies. VLAN for logical segmentation, AS-trunk and VRP for gateway fault tolerance, and a centralized firewall not only protects the perimeter but also acts as a single L3 gateway, managing routing and NAT. And finally, I suggest taking one last look at the resulting HLD topology. So, thank you for your attention. Thank you for your presentation, dear team. And now let's hear the questions. Будь ласка, шановні члени журі, ваші запитання. У вас є один мікрофон і є другий. Яким чином буде відбуватися трафік з бранчей? Як він буде йти? Він буде йти через штаб-квартиру, він буде йти напряму. Яким чином захищається трафік на бранчах? Так, дякую за запитання. Ну, в першу чергу можу сказати, що це буде забезпечено за допомогою логічного об'єднання приватних мереж через використання IPsec VPN-тунел. Так, тобто, ну, взагалі для проходження широкомовного DHCP запиту буде використовуватись DHCP Relay, і це налаштування буде вказано на маршрутизаторі філій. І, відповідно, надалі ця техніка, вона дозволить зробити таким чином, щоб відповідний широкомовний запит, він зміг перетворитися на односпрямований пакет, і таким чином запит успішно надійшов до централізованого DHCP-сервера. І, відповідно, ми отримали коректну роботу нашої системи. Дякую за відповідь, але так не зрозумів, як буде йти трафік від бранчей. Централізовано чи ні? Все ж таки. Від бранчів, так, він йде централізовано. Тобто в нас використовуються, по суті, 2 маршрутизатори, і трафік далі йде через, ну, за допомогою технології IPsec VPN Tunnel. Зрозумів, дякую вам. До Максимового питання. Я зрозумів, що ви зв'язуєте бранч і HQ через VPN-тунелі. Питання виходу в інтернет. У вас буде через HQ чи виходите з бранчів? Тому що, відповідно до вашої схеми, у вас відсутні фаєрволи, і які ви пропонуєте заходи безпеки на бранчі. Це буде перше питання.
Так, дякую за запитання. Ну, в першу чергу, в нас, якщо ми кажемо про HQ, то там встановлено один єдиний фаєрвол, який, по суті, і буде забезпечувати ключові політики безпеки, і завдяки ньому ми отримаємо, в першу чергу, захищеність інформації, що ніщо, що не потрібно, воно не пройде. І, до речі, саме тому у HQ було використано такий централізований підхід, тобто ми маємо виключно один фаєрвол, так, ми не додавали, по суті, ще додаткового там L3 рівня, наприклад, ну, додаткових комутаторів, так, тобто в нас, по суті, використовується цей один фаєрвол, і ключова причина, чому ми обрали саме такий підхід, вона зав'язана на безпеці. Відмови, і при виході одного фаєрвола у вас лягне вся сіть. Але я передаю питання на інший столик. Дякую. Питання щодо рішень відмовостійкості шлюзів. Відмовостійкість шлюзів, які представлені в головному офісі, і відмовостійкість шлюзів, які представлені в вторинних офісах. Ви в своєму документі представили, що рішення різні однієї, по суті, проблеми. Чому ви підійшли до цього рішення, скажімо так, з нестандартної точки зору? Гарне питання, дякую. По суті, тут все зав'язано на такому факторі, як відмінність. Відмінність в архітектурі HQ та branches. Тобто, якщо ми кажемо про HQ, то там в нас є один єдиний фаєрвол. І, по суті, в нас буде використовуватися один шлюз. Але, навпроти, якщо ми говоримо про бренчі, то там в нас будуть необхідні для налаштування та налагодження два шлюзи. Відповідно до цього, саме для бренчів було обрано протокол VRRP, який якраз таки дуже добре підходить саме для цієї задачі. Тобто, коли в нас є декілька шлюзів, які мають бути налаштовані. Натомість, якщо ми кажемо про HQ, то A-Strang підхід, він є досить таки класичним для такого централізованого варіанту з одним фаєрволом, що буде забезпечувати ці процеси. У мене буде дуже простеньке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, а що буде, якщо ви вимкнете живлення в core-root комутаторі? Гарне питання, дякую. Насправді в цьому разі все буде працювати належним чином, так, і мережа вона не зупиниться. І це все зав'язано на використанні STP-протоколу. Це найголовніша причина, тобто яким чином воно все працює. В нас є комутатори доступу. І коли вони, умовно, помічають, що основні шляхи вони зникають, то в такому випадку йде автоматична активація відповідних резервних портів для в даному випадку вже другого, так би мовити, резервного комутатора агрегації. І надалі весь трафік він буде направлятися вже до нього. І таким чином ми отримаємо те, що наша мережа буде відмовостійкою. І зв'язок буде, зрештою, збережено. Тобто завдяки резервуванню? Так. Дякую. Ви спроектували мережу на 3 рівнях: доступ, розподільче, ядро. В ядрі мережі у вас є 4 сервери, 4 сториджі, так? На доступі у вас є 30 Wi-Fi, 35 Wi-Fi камер, 30 відеокамер, магістральних маршрутизаторів 2, 1 фаєрвол. Чи узгодили ви на всіх 3 рівнях проєкту і мережі? Ядро у вас дуже потужне. Для чого вам таке потужне ядро? Для такої... Ще раз, можете останню частину повторити, будь ласка? Для чого вам таке потужне ядро в мережі, коли у вас є там в мережі 30 камер, 30 Wi-Fi точок?
40 маршрутизаторів на рівні розподільчої частини. Ну, найголовніша причина – це, звісно, щоб проєкт надалі міг масштабуватися. Бо на даний момент ми можемо побачити, що це вже іде мережа, яка передбачена на таку вже певну кількість бранчів, немалу. І ми розуміємо, що оскільки це банківська система, цілком природньо, що вона буде розвиватися і вона буде масштабуватися. І з метою можливого масштабування у майбутньому, а це передбачається згідно проєкту, на перспективу, було прийнято рішення обрати саме таке ядро, щоб у майбутньому система могла розширюватися і працювати і для банківської мережі ви взяли для захисту один фаєрвол. Як бачите шляхи підвищення безпеки в вашому проєкті? Ще раз, останнє. Для банківської мережі ви взяли в мережі один фаєрвол. Як Так. бачите шляхи підвищення безпеки вашого проєкту? Так, дякую. По суті, якраз таки використання цього одного фаєрволу – це і є ключова запорука безпеки, тому що весь трафік він проходить саме через нього, оскільки якщо б ми, скажімо, там додали ще додатковий рівень з комутаторів, так, це б могло трішки, скажімо, розвантажити трафік, але тоді б вже не настільки дотримувалося б умови безпеки. А наразі, оскільки все проходить через цей один фаєрвол, ми можемо побачити, що в нас інформація буде перевірятися. Дякую. Дозвольте мені останнє запитання. Куди ви загубили інженерів по безпеці? У вас лише 3 людини обслуговують увесь банк. А де інженери по безпеці? Ви маєте на увазі саме обслуговування при надалі? Ну, взагалі, у вас був по рахунку інженерів лише 3 людини, а інженерів по безпеці взагалі не було, хоча вони були в перерахунку. Ви маєте на увазі стосовно цього. Персонал. В першу чергу, так, якщо ми говоримо про встановлення всього цього обладнання, то там було зазначено, що буде ми будемо звертатися за послугами до сіньор-інженера. І в принципі, ми розраховуємо, що ця людина, вона принаймні зможе нам допомогти, зможе нас зорієнтувати, яким чином відповідно краще дотримуватися політик безпеки, яким чином краще це організувати, краще це побудувати відповідно до тієї топології, що була наведена, і щоб інформація була максимально захищеною. І системний адміністратор, тобто також це вже те, що стосується програмного забезпечення. Так, останнє питання і остання швидка відповідь. Чому саме STP, а не RSTP, MSTP? Чому саме STP? Основна причина – це те, що в нас на Layer 2 використовуються 2 комутатори, і в разі відмови одного з них, щоб ми могли нормально працювати, щоб в разі відмови того, на який головний пріоритет встановлено, ми могли переключитися на інший. Дякую. Дуже дякуємо членам журі, ви дуже сильно постарались. Однак, ще раз, будь ласка, привітайте оплесками нашу сьогоднішню команду. Це дуже серйозний початок, ви здали дуже високу планку. В принципі, навіть простір, де ми сьогодні знаходимося, в вашу честь, в честь вашої команди Class Space названий. Дуже дякуємо ще раз, 22-га команда «Кластер». І наступна команда запрошується до виступу, команда номер 25 «Data Masters». І наступно після готується виступати команда номер 16 «ByteForge». Дуже дякуємо. Ready? Well, good afternoon, everyone. We are the team number 25 and Data Masters.
So there's our team members. Romanenko Gleb, Nish Taras, Mironov Bogdan, Shaida Valery, Koncha Vadim, and Matskul Mikhailo. We are you're really familiar with the problem statement since it's the same as in the audit team. So in nutshell, it's develop a comprehensive network architecture for large corporations with branches in 11 cities in Ukraine, 2 physical data centers, headquarters, and CDN management using Huawei equipment. So let's proceed to another slide. Now you can see the connection scheme of branches and headquarters. The network consists of 2 headquarters located in Kyiv and Lviv, as well as 11 branches. Each HQ includes a data center and a local office network. The data centers in the headquarters duplicate each other. Each branch is connected to headquarter core network using an asymmetric multi-homing network using an scheme with 2 channels, a primary and a backup. The primary channel has a bandwidth of 2 gigabit per second, while the backup one provides 100 megabits and is intended to ensure fault tolerance. Its bandwidth is sufficient to support the operation or critical business applications and network management tools. Traffic transmission from the bridges to the data center is carried out through GRE over IPsec, VPN virtual connections. Each branch has its own local network and access to corporate services, and the network is provided through connections to the headquarters. The internal addressing uses the 10.0.0.0.8 range. The routing protocol used in network is OSPF version 2. Each headquarter has a separate internet connection with a speed of 10 gigabits per second. Next, the core of the network consists of 4 S6750 H48 Y8C switches, 2 per headquarter. The switches are stacked within each headquarter to provide redundancy. The headquarter sites are connected by 2 Ethernet level 2 MPLS links at 25 gigabits per second, which are bundled into an L3 lag using LACP to enhance security when transmitting traffic between HQS. MACsec encryption is used. At the aggregation layer in headquarter 1 and 2, we have S6730 S24X6Q switches. These are also stacked in pairs. Each aggregation switch is connected to the core with 2 10 gigabit per second links. According to the network design, inter-VLAN routings performed by the aggregation layer switches at the access layer in headquarter 1 and 2. POS switches are used. Each access switch is connected to 2 aggregation switches in a spine and leaf topology. The link speed is 10 gigabit per second. Connectivity to the global internet is provided in each queue at 10 gigabits per second. For this, in AR8708 router, which is used connected to the firewall via 2 10 gigabits interfaces. IPsec tunnels between branches and HQ terminate on the other. The decrypted GRE tunnel terminates in a dedicated VRF. From this VRF, the decrypted branch traffic is forwarded to the firewall. After inspection, branch traffic is routed either to the internal network or via NAT to the external network. The data center is connected to the USG 6615F AC firewall, which inspects traffic between data center and the main network. S6730 S24X6Q switches are used to build the data center network. And now the branch network consists of one AR6121E router and 4 access layer switches. The 3 S5735
S24 T4XE version 2 and one S5735 S24 P4XE V2. Inter-VLAN routing within the branch is performed on the router. The router is also connected to two IPs via primary and backup links. Connectivity to both HQ is provided through GRE tunnel, with GRE traffic secured using IPsec encryption. Well, here you can see our QoS configuration table. We've divided it to network traffic into 5 service levels, from highest to lowest priority. At the top we have voice and ATM transactions. Next we have business users like executives, banking operations and finance. Then comes the IT department and application service, between 5 and 15%, but not as high as the core business services. Next are standard users. They are assigned low priority. The traffic is best effort, so there's no guarantee share, but they're not restricted either. And finally, the lowest level. We have guest Wi-Fi and printers. They also use best effort, but with limits. 10 megabits per second for each guest user, and 5 for printers to make sure they don't interfere with critical operations. Next is our access levels, which are actually pretty described, so we can refer to our documentation. Next, let's talk about our VLANs. As one wise man once said, you can never have too many VLANs. Here's an overview of our VLAN structure. We've divided it into 3 main groups: operational, service, and isolated VLANs. Starting with the main operational VLANs is 10 for executives, 30 for IT department, 40 HR department, 60 is the back office, 150 is general branch network, and that actually you can see on the screen. So the service VLANs are 80, 101, and 700s for telephony, wireless management, and printers, scanners, and isolated VLANs like 70, 300s for guest Wi-Fi, 666 for quarantine zone, and 99 for the black hole VLAN used to block unwanted traffic. In total, we have over 30 VLANs configured, giving us the clear segmentation and strong security boundaries. Next, let's proceed to the our Wi-Fi headquarters solution. The headquarters building has 6 floors, and we've deployed a total of 15 Huawei Air Engine 5761 11 access points. Distribution is optimized according to the each floor's layer and user density. 6 access points on the first floor, 1 access point on the second, third, fourth, and fifth floor stage, and 4 access points on the 6th floor. This setup ensures consistent signal range and full coverage across all working areas, while keeping interference to a maximum. Next, let's proceed to the Wi-Fi coverage for branches. Each branch has 2 floors, and we've deployed 6 Huawei Air Engine 576201 11 access points, 3 per floor, which ensures stable and consistent Wi-Fi coverage throughout the building. Now, it's important to note that the coverage maps you see here don't fully reflect real performance. They're based on preliminary modeling parameters. In actual deployment, we've fine-tuned the configuration, so this system now performs even better than shown here. Our design was also planned for a higher number of client devices than initially required in the project specifications, meaning the network is already future-ready and capable of handling increased load without any degradation in performance. Overall, the solution not only meets but exceeds the initial requirements, ensuring full coverage, stable connections, and scalability for future needs. Next, our proposed Wi-Fi edge headquarters solutions provide higher performance and coverage efficiency compared to competing designs while maintaining
optimal cost and scalability. All networks devices have been summarized with their cost and power consumption. The table highlights how our selected Huawei equipment ensures the best balance between price, performance, and energy efficiency. Next, we can see the total investment capex for the project amounts to $372,348 with non-operating expenses OPEX for approximately $372,500. This includes electricity, connectivity, and staff costs, ensuring a sustainable and predictable budget for long-term operations. Well, that's it. So thank you for your attention. Дякую, Вадиме. Чи є Дякую. якісь запитання? Переходимо до запитань. Панове. Там питання. Скажіть, будь ласка, ви здійснювали вибір обладнання, так? Здійснили розрахунки вартості, а чи здійснювали порівняльну характеристику обраного обладнання з обладнанням інших виробників? Ми не здійснювали таке, насправді. Тому що, Тоді наступне питання. Ви обрали обладнання. Як ви докажете, що воно дійсно є найкращим? В принципі, для конкретно нашого проєкту воно найкраще. Хоча б тому, що інше ми використовувати не можемо за умовою. Але, в принципі, за показниками, якщо так не прям вдаватися в деталі, воно дуже непогане. За свою вартість. Про показники. От за якими критеріями? Вартість, швидкість, якість? Пропускна здатність. Що ще? Відмовостійкість, там, можливість, підтримка якихось там протоколів. Добре, дякую. Інших необхідних. Ви весь час говорите про гігабітні потоки, так? Львів, Київ, магістральні маршрутизатори, які порти мають, які швидкості? Основний канал 2 гігабіти в секунду та резервний 100 мегабіт в секунду. Це орендовані канали? То це MPLS, який надає провайдер. Ми не орендували безпосередньо кабель. Ви взяли Wi-Fi доступ. Wi-Fi 6 версія. На яку аудиторію ви розраховуєте, коли ви ставите Wi-Fi 6 версію? Wi-Fi точка характеризується чим? Покриття Wi-Fi точкою характеризується чим? Покриття Wi-Fi точкою, воно описується силою сигналу. Добре, користувач буде отримувати послуги. Як характеризується послуга? Чим більший радіус покриття у Wi-Fi, Добре, дякую. тим... Наступне питання. Як ви забезпечуєте якість обслуговування quality of service? Тобто пріоритизацію трафіку. От у нас є трафік VoIP, ATM, службовий трафік для віланів. Тобто яка пріоритизація у вас трафіку цього? Трафік ви пріоритизуєте? Так, пріоритизуємо. Там на слайді було показано як. Найвищий пріоритет ми надаємо Voice over IP. Тоді вже поясніть, чому. Тому що якби комунікації,
Постійно ведуться якісь розмови, постійно ведуться відеоконференції. Ну, це зрозуміло, що вони ведуться. Тому необхідно Але чому пріоритизація підтримувати швидкість? саме для VoIP? Voice. Дякую. Дозвольте тоді задати мені питання. Як у вас реалізована безпека з'єднання між штаб-квартирою і філіалами? Між хедквотерами і філіалами? Так. Шифруванням через IPsec і GRE-тунель. Окей. У вас у документах вказано, що ви використовуєте 2 тунеля між бранчем і HQ, але при цьому використовуєте 1 роутер. Тобто, якщо у вас відмовляє роутер, у вас відмовляє бранч. Вірно я розумію? В принципі, так. Дякую. Добре, дуже дякуємо членам журі. Якщо більше питань нема, то продовжуємо далі. Дуже дякуємо команді номер 25, Data Masters. Будь ласка, ще раз привітайте за чудовий виступ. Наступна команда номер 25, 16 ByteForge. Я запрошую до виступу. Будь ласка, вітайте команду. І наступна готується до виступу NW Group, команда номер 17. Okay. Hello, everybody. We are team number 16, and today we are going to introduce our solution to the team Corporate Network Design, Infrastructure Design for stationary and mobile user with analytic on Huawei. Let's go to another slide. And more about our team will tell us Nikita. Good afternoon, jury. We are team number 16 ByteForge, and it consists of 3 members. Vladislav, Nikita, that's me, and Oleg. We are first-year master students at Lviv Polytechnic National University, Institute of Information and Communication Technologies and Electronic Engineering. In this project, each of us was responsible for a specific domain. Vlad was responsible for network architecture, Oleg for calculations and hardware selection, and I was planning VLAN. Okay, so now we should move to our project goal and main vision. Our main objective was to develop a secure, scalable corporate network for Ukrainian banking organization. We defined several key design goals. Is availability 99.99% for core services, optimized quality of services for VoIP, for video, for also centralized SDN control, zero-touch provisioning for new sites, and find Wi-Fi 6 and 7 coverage for staff and guests in most of office areas. Now let's move to our network overview. To meet the bank business and security requirements, our team designed dual hub hybrid architecture. There are 2 headquarters, Kyiv and Lviv, and 10 branch offices all over across Ukraine. Headquarters connecting with branch through MPLS as a main connection, and internet connection with IPsec tunnel as our server backup. Both underlays are managed through Huawei master controller. Each servers are isolated in each on a VRF, and we also use zero trust security model. Let's move to next slide. This is our overall architecture. You can see 2 headquarters, Lviv and Kyiv.
and branches which are connected through MPLS, which marked as blue lines, and internet as orange lines. Above them there are SD-WAN overlay, which create layer 3 virtualization and enables policy-based routing. Now we will talk about our WAN and SD-WAN design. As I mentioned, we have a dual hub and spoke topology. The MPLS as a main path can provide low latency and high reliability for critical services, and as VPNs, internet VPNs serves as a secondary path. Let's move to the next slide. Here you can see in this diagram how SD-WAN overlay connects to data centers and branches. For example, here we have Dnipro and Rivne, and how services are transmitted encrypted through these tunnels. Now let's move to our headquarter network design. We decided to choose three-tier campus design. There are core aggregation and access layers, which providing scalability and security for all types of users. A core layer which provides a routing between VRFs and stays as VLAN gateway for our local users. We have dual stack routers, aggregation layer aggregates uplinks from access zones and apply QoS and cell policies. And access layer can deliver 1 gigabit connectivity for all users, and wireless access. For wireless access, we use our engine with Wi-Fi 6 and 7 Wi-Fi. Now let's. In this diagram, you can see our topology for headquarter and with all main zones. For branch topologies, we decided to use a simplified two-layer architecture to ensure simplicity and cost efficiency. At the one edge layer, we also have dual routers, which are forming as the one tunnels to headquarters. And in the diagram on the next slide, you also can see an example of our architecture as a visualization. Also, as an additional option, we have data center network design. We can use it in the future as an option for expansion. It provides the foundation for hosting critical services, banking applications, and we choose spine leaf topology as our which is spine leaf topology, which ensures high scalability, redundancy, and low latency. There are two geographically separated data centers in Lviv and Kyiv, which operate in an active standby mode. Now let's talk about IP routing design. For our underlay routing, we use OSPF, and for our overlay routing, we use BGP. For headquarter communication and branches, we use routes with CT1 mask point-to-point links, and BGP used for our interzone communication. Now let's talk about our VLAN design. We decided to use 10 private range. Our addressing formula consists from consists zone code and city ID. Each city and each zone have its own number,
And using this logic, we can create understandable IP design. For example, user range for Odessa is 10.10.4, and we use first address as a default gateway. For VLAN planning, for VLAN planning, we use the same logic. VLAN ID attached to our zone code, and for example, for voice, VLAN ID will be 120. Thank you a lot. The headquarters wireless network is designed to deliver high-performance Wi-Fi coverage across all office floors, ensuring stable connectivity for employees, guests, and IoT devices. Key access point placement principles include positioning access points at central hall areas or diagonal corners, minimizing signal loss through walls and ceilings. As a result, all office floors achieved over 95% coverage of SSI, above or equal negative 65 dBm, ensuring consistent signal quality. No significant dead zones were detected, except for elevator shafts and technical rooms, such as parking zone. Where signals levels remain around negative 75 dBm, which is acceptable for non-user zones. The high-quality wireless infrastructure uses a total of 14 air engine, 6761.21T and 8 air engine, 6776.57T access points, providing balanced capacity across all floors. Through frequency and channel planning, channel overlap has been completely eliminated, guaranteeing interference-free operation across both 2.4 GHz and 5 GHz bands. The SSID plan includes one corporate SSID and one guest SSID, both broadcast on dual bands with band steering enabled, optimizing performance and maintaining secure traffic separation. The high-quality VLAN is designed to provide seamless high-performance wireless connectivity for stationary and mobile user across the multi-floor headquarters building in Kyiv and Lviv. Key access point placement principles include central location in halls or diagonal corners, minimizing signal penetration through walls and ceilings. Therefore, all floors achieved. Next slide, please. That's it. Yeah. The VLAN at each branch office provides reliable, high-quality connectivity for approximately 100 users distributed across 2 floors. The VLAN ensures full coverage for employees, guest users, and IoT devices such as CCTV and printers. Equipment consists of the same as high-quality design, but the quantity of 21T model is 7 and 57T is the same. There are no blind spots and zero channel overlap. They are frequency planning as well. The SSID plan as well includes one corporate SSD and guest.
So all configurations are pushed centrally from IMAST and NC campus, supporting seamless roaming, QoS for transactional traffic, and security features like WPA3 encryption, aligning with the zero trust model access across the enterprise. Also, we used the Wi-Fi 7 in places where contest of users was quite major. Thank you. Now let's talk about SDN automatization. The entire corporate network is centrally managed and fully automated through Huawei master controller, which provides unified orchestration and configuration and controlling policies across all domains. Within the campus and branch domains, a master automates VLAN deployment, QoS, and configuration, and SSID provisioning. The most important key automation features is zero-touch provisioning for new branches, centralized configuration templates, and undefined visibility and performance analytics. Thank you. And we are moving to the equipment selection part. So on this table, you can see all of the equipments on the table with other specification columns. The headquarter network infrastructure is built ensuring high performance, full compatibility, and centralized SDN control. Each hardware component was selected based on through output capacity and redundancy support. Next slide, please. Each brand office follows a simplified two-tier design, combining AR6140 routes with S5735 core switches and the same Air Engine Wi-Fi 6 APS. Sorry. For access zone, we use S5535 models. Next one. As additional option, we designed data centers in Kyiv and Lviv, which follows spine-leaf cloud fabric design built on CE88 and CE68 switches series, ensuring high scalability and redundancy for core banking systems. Next one. From a financial perspective, our team decided to structure the project into CAPEX and OPEX components. The initial capital investment, or CAPEX, for headquarters and branches total is around 443,000 USD. If the optional data center are included, the total increase approximately to 717,000 USD. Next one. So cost and calculation. Over 5 years, the operational cost, OPEX, including license, energy, and IT maintenance, are estimated at about 995,000 USD without DC, or 1.16 million USD with them. That brings the 5-year total cost of ownership to roughly 1.44 million USD without data centers and 1.88 million USD with them. This cost structure ensured not only a scalable and automated network, but also long-term sustainability and efficient resource use. Okay, now we will talk about future expansion. The entire corporate network has been designed with scalability, enabling seamless capacity growth and technology updates without the needs of major redesign. For all switches, we have reserved for 20 to 30% of ports. For future endpoints on new service zones, also we have data centers as an option for future expansion, and one scalability, which as the one helps to easily integrate new branches via zero-touch policy. And to conclude, we can say that our network design delivers a unified, secure infrastructure for Ukrainian banking enterprise. It integrates Huawei Cloud Campus and SD-WAN technologies.
and our key features are 99% availability, centralized SDN management for automatization, monitoring, and simplifying operations, end-to-end security, and scalability and flexibility for future expansions. That's all. Thank you for your attention. Давайте почнемо. У мене насправді 7 питань, але час обмежений, тому обирайте 2. Від 1 до 7 – 2 цифри. 3 та яку ще? Перший, так? Да? Давайте почнемо з першого. Для MPLS ви використовуєте власні лінки чи орендуєте канали? Орендуємо канали. Ви будете орендувати лише один канал чи декілька для резервування? Бажано декілька для резервування. А ви враховували це? Вартості, на жаль, ні. Добре. І третє, так? Да? Так. І третє, чому ви обрали NCE One та NCE Campus? Чому їх обидва? Чому вони використовували лише Campus? І чому ви забули One про рахунку? Кампус ми прорахували повністю. Так. Він в нас для керування кінцевими пристроями, комутаторами, Access, Aggregation, а SD-WAN має використовуватися для керування самим потоком трафіку між філіями. Ну, насправді, кампус підтримує функцію SD-WAN, можна було використовувати лише його. Також ви його не додали в перерахунок WAN, і він відсутній. Ну, 2 питання. Дякую. Також у мене буде питання. Розкажіть, будь ласка, детально про застосовані технології захисту інформації. Ну, в нас використовується Next Generation Firewalls. На кінцевих точках у нас має бути налаштовані Port Security, описана технологія, ну, описаний принцип Zero Trust, що жоден пристрій про дефолту не вважається безпечним. Ну і, в принципі, якісь базові IPsec-канали для передачі інформації між філіями. Скажіть, будь ласка, які конкретні сценарії відмовостійкості ви реалізували для вашої топології для дата-центрів? Дата-центр 1, дата-центр 2. В нас є резервування каналів. Давайте відкриємо. От у нас є резервування каналів між пристроями. Є 2 лінки від спайна до бордер-ліфа і так само до виходу в інтернет. Тобто кожен пристрій має 2 альтернативні маршрути доступу до мережі зовнішньої. Які основні переваги вам дало використання технології SD-WAN для вашого проєкту? Він допомагає автоматизувати і покращити передачу даних між філіями і зробити її більш ефективною. Ну, він Добре, і на цьому у нас всі питання від журі. Да, дуже дякуємо команді за ваш чудовий виступ і дуже комплексні відповіді. Дякуємо ще раз. Це була команда номер 16 ByteForge. Перепрошую, наступна у нас команда 17 NW Group. Будь ласка, запрошую до виступу і готується команда 23 живчики. So greetings to everybody present, to jury, and also to other teams. Our team number 17 NW Group
presents you our enterprise network transformation. So key points that we aim to achieve: high availability and 72% of return on investment. Also, all the strong sides will be highlighted in our presentation, but we decided to leave all the numbers and calculations just to project papers. So first of all, let me present you our team, please. First of all, it's Evgeny and me, Kirill Rubliuk, Nazar Krayuhin, Timoshuk Dmitro, and my companion, Alexander Shvedin. Unfortunately, most of our team got sick, so due to technical reasons, we are here in pair. So in our work, we try to address three main pain points for modern networks, which is constant downtime, because when the network breaks, this disrupts business processes, which can cost a lot of money actually to business, and also company in this time cannot deliver service to customers. Second is expensive management for the usual networks due to manual labor, and since network can be really big, it's hard to manage if it's not centralized. And third issue that we try to address is vulnerability to attacks, because nowadays, well, cyber threats cost a lot of money to companies because most of this is fees due to loss of data, also for disruption of business process as well. Coming to solutions, we built a future-proof automated network with two identical central hubs that are basically mirroring each other, HQ in Kyiv and the second headquarters in Lviv. It consists of three main points. It's the brain, iMaster network cloud engine. Second, it's super Huawei, powered by NE40 routers, our main traffic handlers. And third is the server farm. It's spine leaf architecture, which provides a super fast design for our data centers. While we here also notice that we use as our core routers USG 6680, that's because with them you can use ACC technology, which basically allows you to connect few of these routers as one logical unit. So with this, you can easily increase numbers of routers and not making any adjustments to the network overall. Next. First challenge that we addressed is if one of the headquarters goes down, we need to instantly move our servers to Lviv. And the solution to this is VXLAN technology, which is virtually extended LAN. It creates, excuse me, so it creates a single layer 2 communication between two hubs, and even if one headquarter goes down, you can instantly move all your critical servers, virtual machines, to another. So it gives you nearly zero downtime, even if one headquarters goes down. This is actually a schema where you can see how it looks. VXLAN goes between two sites. And as you can see, IP is maintained, so when one headquarter goes down, you do not need to make any adjustments to the network overall. Why we choose VXLAN as an open standard? Because, well, only two competitors that I could think about is Cisco and Juniper, both of them. Да. Пропонуємо зробити перерву, якраз ви з командою зможете зібрати. Ось тут таке відбуваються технічні просто моменти, а ми поки, можна сказати, якраз екватор нашого пітчингу сьогоднішнього вже перетнули, тому зробимо перерву на 10 хвилин. Добре? І через 10 хвилин ми повернемось. Ви можете прийти зараз, всі учасники, на зону з кетерінгом. У нас є кава, чай, є дуже багато смаколиків. Поки відпочинемо, перезагрузимось і повернемось.
маємо щось показати. Голосніше скажіть команду. І ми повертаємось назад в наш потік, в наш графік. Ми переходимо вже до наступної команди. А все ж таки команда номер 17, на жаль, вибуває з нашого пітчингу. І я запрошую наступних до виступу команду 23. Живчики. Ця команда у нас онлайн. Тому прошу вас виводити презентацію і починати. Так, вітаю. Okay. So today I will present you a solution that our team has developed for the students in Datacom Engineering. But before I start my speech, I would like to introduce you our team who was working on this project. So two of them, Artem and Pavlo, that's my group mates, and we are the students of the 6th year of studying of Kyiv Polytechnical Institute. The faculty is Institute of Telecommunication System, and the fourth from us, our team, is Mikhailo. He is a student of the 3rd year of studying in Kyiv Aviation Institute. So now all of you are familiar with us, and I think we can start. So I will begin from the problem statement. So the task was to develop a comprehensive network architecture for a large corporation with 11 branches and 2 headquarters, HQ, with data centers and SDN, using Huawei equipment, of course. And each headquarter has 500 users and branch 100 users. As additional task was that some user may have an IP phone, and all users should have access to corporate resources and printers. So the task is clear. So let's go on to our solution. First of all, I want to introduce you our full topology. Here you may see how our branches and headquarters are connected to each other. For such connectivity, we rent an EVPN or layer 3 VPN, it doesn't matter for us, service from a provider. Also, we provided connectivity between our DC by renting 2 DWDM channels with different passes. So for redundancy, as you understand. But I think we should move on and discuss our architecture from the layer 2. So for the access layer, we developed a ring topology. Access switches, they are collecting the data from our users, so from the wireless local area network and from our laptops, PCs, and they move it to the aggregation switches. For differentiation of the traffic, we have VLAN differentiation, and of course, to prevent layer 2 loops, we use RSTP here. For the access layer, we didn't add the VLAN planning here because we done it in the HLD, and we think that it will take a lot of time to represent it. So I think we should move on to the aggregation layer. For the aggregation topology, we also developed a ring topology for redundancy, but for connectivity, IGP protocol here is OSPF with interfaces type point-to-point. So each branch
has its own OSPF area 0, but for HQ, it's 3 areas. First, I will explain why. Core layer is formed by 2 core routers or border routers. For HQ, it doesn't matter, it's the same devices, just a different name, which have interlink. So our core routers have interlink, and they are connected to the EVPN by IPsec tunnel, to IPsec tunnel, yeah, from each from other nodes with different passes. And underlay of the IPsec is eBGP to provide it. Yeah. And of course, we have 2 links to our firewall. So here is shown 1 firewall, but there are 2 devices really. And as well as for OSPF, for each branch, we have different or separate autonomous system, but not for HQ. It's important, and now I will explain why. So here is our HQ topology. It differs from branch. First of all, it's because of aggregation switches. Here they have not 24 but 48 gigabit ports. That because on them we are forming a link aggregation to the second site with data center to provide their protection and synchronization. Traffic to data center also filtered by an additional firewall, as you can see on the screen. And as I said at the beginning, for their connection, we ran 2 EX30GB DWDM channels and use them for forwarding traffic by VXLAN technology, because we use VXLAN because the traffic from data center may have huge number of LANs. So we decided to use exactly this technology. And IGP for that is, for HQ is OSPF. Area 0 is for the connectivity of DC for aggregation switches. And 2 other areas, they are for different HQs. So for the Lviv and Kyiv. And of course, if we talk about DC, we also bought an interruptible power system for the redundancy. For the internet access, each HQ has 2 IPsec channels to provider, and traffic also as on the branches filtered by additional 2 firewalls. Yeah, and I forgot that for the internet access, we also rent public IP ranges /28 plus /29 for network address translation. Connect to provider EVPN, yeah, or L3 VPN, it doesn't matter, is similar to branches. So it's an IPsec tunnel and plus eBGP. Also for guests, we installed access points on the first floor of each HQ, and traffic there is filtered by an additional firewall as well. And the last one point of HQ topology is management. So the access to iMaster NC is formed by our aggregation switches, which are connected to access switch and then to firewall for traffic filtration. Okay,
let's move. So in the next step, we analyzed what pros and cons have our solutions and what other variants can be provided for our access, aggregation, and of course, core layer. So let's start from the access layer. For the access layer, we used ring topology plus RSTP. Pros, it's fast conversions, so it's typically a sub-second instead of 30-50 of classic STP. Simple to operate because one instance for the whole L2 layer 2 domain, so it's easy to support and troubleshoot, and good enough for medium small rings. So as I see, it fits our topology. Disadvantages is that we have block links, so we like wasting a capacity, limited scalability. Yeah, so in large topologies with many switches, it's become messy and harder to troubleshoot. But when there are a lot of switches, not when we have several, and it's still layer 2 centric, so it depends on bridging and more sensitive to loops and broadcast storms. So possible alternatives, we find that we could use or MSTP or PVST or RPVST. The advantages are clear. So that's parallel load balancing. So it's different VLANs, they can use different active passes. It's like they will have better utilization of uplinks. And backwards compatible with STP or STP, and useful if many VLANs share one physical ring. Disadvantages that is more complex in configuration, harder in troubleshooting, and it may be overkill for our branches if there are a few VLANs, as we have. So there are no a lot of VLANs in our topology. Okay, let's move on to the aggregation layer. For the aggregation layer, as I mentioned, we use an OSPF protocol. His pros is that it's open, standard, and widely used, so a lot of engineers can work with it, and their experience and about this technology more documentation. So this one plus also is a linked state protocol, so provides fast conversions and areas and summarization. So it allows logical separation for DC, HQ, yeah, and branch sites. And of course, balance complexity and functionality. The disadvantages is higher control plane overhead. So if we compare to simpler protocols such as static routing, yeah. Configuration complexity, so redistribution and LSA filtering require accuracy and experience. Because as I said, yeah, for car layer, we use a redistribution of OSPF to EBGP. And requires disciplined OSPF design. So you must follow structured area planning and summarization. Possible alternatives that we find at ISIS. So let's start from him. It has better scalability, protocol independence, so it runs directly over layer 2, not tied to IP, and easy extensibility. But disadvantages is less common. So as for me, I think it's better to use protocols which are common, yeah, and a lot of engineers are experienced in this. More complex configuration and limited support. So not all enterprise routers or switches, they fully support ISIS features. The next
alternative was static routing. Yeah, it's simplicity, full control, low overhead, but disadvantage is no automation adaptation. So if we, for example, install another aggregation switch into the branch, we again should develop static and move on. But for OSPF, it's easier. Disadvantages: no automation adaptation, poor scalability, and high administrative effort. So every change or new route must be adapted manually. And the last one variant which we discussed with our team is IBGP. Yeah, it has advantages like policy control, so it allows detailed routing policies and traffic engineering. Scalable for large domains and support multiple routing sources. So it integrates with our eBGP. But disadvantages, again, as with ISIS, is complex configuration. So it requires full mesh or, for example, route reflectors, and it's harder to design and maintain. Slower convergence if we compare it with OSPF, and no automatic topology discovery. So neighbors must be manually configured. Okay, and let's move on to the core layer. And for the core layer, we developed an IPsec tunnel plus eBGP connectivity. Advantages: it's high security, because as you know, they use encryption and blah blah blah. Flexible routing control, so eBGP allows process route advertisement and filtering and traffic engineering. And of course, scalability and compatibility. This combination is widely supported and scalable. As for the disadvantages, yes, of course, it's performance overhead, because IPsec introduces encryption and encapsulation overhead, consuming additional CPU resources on firewalls and slightly increasing latency. Of course, configuration complexity, so you must compare your configs with provider as in our variant, and slower convergence. So BGP reconvergence is slower compared to OSPF. And another variants which were able to our project, alternative. It's an GRE tunnel plus OSPF. So it's have several advantages. Yes, it's simpler route integration. So it allows running OSPF inside the tunnel and making dynamic routing between sites. It can be full mesh or hub and spoke topologies. And they're easily implemented, I should say. And enhanced security. So it combines encryption with flexible routing. Disadvantages: it's high power load. So there we have double encapsulation, limited scalability. So managing many tunnels becomes difficult in large networks. And complex troubleshooting. So because failures can occur at multiple layers, GRE or IPsec or IGP. Okay, that's one of the last slides, and for the results. See, here you may see what we counted as for the equipment cost summary, and what network operation and staff costs. And for equipment, we calculated ZIP and support for 5 years more. So that's all. Thank you for attention. And now I'm ready to answer your questions, dear colleagues.
Дякую вам за презентацію. І в мене є декілька запитань. Перше, це як ви плануєте налаштовувати комутатори доступу? Це буде через, там, наприклад, веб-інтерфейс, консоль, SSH або якесь централізоване керування? Ну, так як у нас є iMaster, то я думав, це буде налаштування через віддалений доступ, через SSH. NCE у вас кампусна, да? Так. Чому я це запитав? Тому що ви обрали комутатор, в кінці якого RUA. Це розширювач портів, він налаштовується, він не може працювати самостійно. Тому комутатори доступу фізично не будуть працювати у вас. І друге, це таке трохи зауваження. Ви порівнювали як competitors, це протоколи або рішення. Тут мовиться на увазі порівняння обладнання різних виробників, наприклад, Huawei та Cisco або в такому форматі. Тому що порівнювати протоколи, це не так цікаво. Але дуже вам дякую за презентацію. У мене лише ці два питання. Да, дякую. Можна? Скажіть, будь ласка, безпека мережі як забезпечується в вашому проєкті? Так, якщо ми говоримо за бранчі, то у нас кожен раутер має 10-гіговий лінк до фаєрвола, який виконує IP-фільтрацію трафіку. Тобто він там, наприклад, ми можемо налаштувати лише на пінг нашої мережі, але блокувати трейс раутер. Тобто для кожного нашого офісу ми маємо Connectivity Core раутера або Border раутера для HQ з Firewall. Також ми забезпечуємо Firewall для SDN, iMaster NC, так, і Firewall для Data Center. Добре, дякую. У мене також буде запитання. Скажіть, будь ласка, я переглядаю вашу роботу, і загальна вартість для розгортання мережі складає 580 тисяч. В вашій презентації я бачу, що загальна вартість складає 666 тисяч. Можливо, ви щось в попередній роботі не врахували, що врахували вже в презентації? Поясніть, будь ласка. Так. Це було не враховано, здається, комутатори, які стоять на HQ, aggregation switch. По-моєму, їх ми не врахували, тому що там має бути 48 портів, а ми порахували тільки ті, що на 24 порти. Це одне з того, що я згадую. Потім також ми не порахували, здається, фаєрволи. Декілька, тобто ми не дорахували їх. Дякую, але після здійснення аналізу все ж таки врахували, і за рахунок цього збільшилась вартість. Дякую. Так. Запитання щодо аутентифікації. Як відбувається аутентифікація користувачів Wi-Fi у системі Network Access Control? Тобто, та які політики застосовуються при невдалому вході? Перше питання – це як відбувається аутентифікація користувачів Wi-Fi у системі Network Access Control? На жаль, не можу відповісти на ваше питання. Це питання не обговорювалося в проєкті самому. Тобто до цього питання не дійшло. Добре, дякую. У мене питання по маршрутизації та комутації у вашому рішенні. Чому саме ви обрали EBGP та VXLAN рішення саме для вашого солюшена? І чому їхні переваги та недоліки порівняно з іншими рішеннями? Саме для вашого рішення. Щодо EBGP, я вже описував, які там переваги і недоліки є. Для VXLAN переваги є те, що це протокол, який у нас масштабується, тобто він забезпечує мільйони вуличних мереж.
Гнучкість, мобільність дозволяє розтягувати мережі L2. Не знаю. Тобто він для DC підходить максимально краще з усіх. Також він має можливість транспортувати велику кількість влаги. Такі були прийняті рішення. І чому BGP для connectivity з провайдером? Це, скажімо так, типове рішення. Тобто, зачасту так і використовують, тому так було і вирішено, що IPsec і BGP налаштовуються. Дякую. Вам дякую за запитання. Дякуємо дуже за запитання і дякуємо команді за презентацію і за відповіді на запитання. Ще раз оплески 23-й команді за чудовий виступ. Я запрошую тепер до виступу команду номер 15 в LAN X. А після них готується виступати команда номер 19. Hello everyone, thank you for dedicating your time to be here today. I will start from presenting our team. My name is Danilo. I was responsible for the main pitch, branch design and polarized calculations. The second team member is Alexey Kushnerev. He was responsible mainly for VLAN planning. Big thanks to Dmitro, our team leader, to be honest. Thanks for headquarter design, for VLAN design, IP planning, and also for the main part, price calculation. Unfortunately, not here today, Vadim Metsenko. Big thanks to him for price calculation and IT staff calculation, and also for organizing our presentation. And the last one, but not the least one, Dmitro Mankovsky. Big thanks to him for security design and description of our security solutions, such firewalls and other solutions. A lot of times you already heard the problem we are trying to solve is to create our networking architecture for medium bank. Our main task is to develop architecture for 2 headquarters and 11 branches. Yeah, as I already mentioned, we have 2 head offices in Kyiv as our primary office and Lviv as our disaster recovery office, and 11 branches, which are located all across Ukrainian cities. And let's present our solution. The foundation of our solution will be Huawei SD-WAN technology with hub and spoke topology. Our headquarters are going to act as hubs with the head office, which hosts the central controllers as iMaster and CE, our VLAN controllers, which are also cloud-based, and also our main firewalls, and also other systems that I will mention in the future. And our branches would act as spokes that connects to the headquarter via encrypted VPN tunnels. Connecting those branches to the corporate network, we can't use terrestrial channels because our spokes are located all across Ukraine. And dedicating whole physical connection to our headquarters and other branches wouldn't be possible, but it would cost a lot of money, which we don't want, of course. And for security, absolutely all traffic from these branches must be forcibly tunneled with no split tunneling. And we'll achieve it through SD-WAN technology, VPN, to the firewalls in Kyiv for full filtering and data inspections. Next slide, please. As you can see, these are our main topology.
I will start from the bottom. We have our users, which are not only wired connections, but also they are wirelessly connected. And also we have our security cameras, which are wirelessly connected, and other systems such as telephones. Dmitry, come back, please. The next we have our access layer, where we have our L2 switches that connect those users to the aggregation and core layer. In the core layer, we have L3 switches, which are connected to our network management zone, where we host our iMaster NCE solution, secured by firewalls, and also we have our data center connected as well to our core layer. And those core layer connected to our edge solution with security by firewalls and intrusion detection prevention system. And those intrusion prevention systems are connected through VPNs to the internet, where our remote users or traveler employees could connect to our data center or other corporate resources. Next slide, please. And here you can see our branch topology, which consists of 2 floors, actually. On the first floor, we have our firewall and our main router that connects all our users to the internet and to the headquarters. And we have, if you look at the physical topology, on the first floor we have our main office spaces, which means that almost all of our users are going to be wired connections. And on the second floor we have almost the same topology with L3 switch as our core layer and L2 switches as our access layer, with most of the users being wirelessly connected. Those can be laptops or our phones. Not our, but employees' phones, doesn't matter. Next slide, please. Yeah, and as for IP addressing, we've chose global supernetting strategy, which are commonly used in large enterprise networks, which was divided to our headquarters with capacity to include 65,000 hosts, and each branch gets a 20-second block with 1,000 IPs for future-proof for growth. And for connectivity, I will talk more about VPN concentrator. Our routers R1 and R2 will function as high availability VPN head. They will terminate all encrypted tunnels for the entire enterprise network. And for redundancy, the service is deployed as active and standby cluster, with R1 acting as our active router and R2 active as standby cluster to ensure reliability and active connectivity. Both routers share a virtual IP using VRRP or native clustering protocol. And all branches are remote users point to the single virtual IP. And for the security and authentication, we have all VPN access. Both service-to-service and client is integrated with Active Directory via Radius authentication authorization server, which enforces strong centralized credential policies. And for the access control, we have, of course, firewall policies to protect our users and access control lists. And as our important part, because we are working with a bank, data center is maybe the most important part. The main data center is located in Kyiv headquarters and acts as main production site, which runs all active bank operations such as API management and other
solutions that bank can use. And for the disaster recovery, we have standby site for a full business continuity. If something happens with our main data center, we will get back to the recovery branch. And the most important part, maybe one of the most important parts, is ensuring security and high availability. And we achieve that through Huawei Agile Controller, which acts as main authentication, authorization, and accounting system with implementation of Radius and TACOX Plus to use the technology for network device login and user authentication. And also, as I mentioned before, we have our VPN with IPsec tunnels and L2TP tunnels. And for the security compliance check and isolation, we enforce that by Huawei endpoint admission defense, and also with use of Agile Controller NAC. For the physical security, not logical, we have next generation firewall deployed all over not only our headquarters but our branches. They act as our main solution to URL filtering, for aggregation control, application control, and also they act as our intrusion prevention system, which could block IPs which are malicious. And also, as bonus, we have high-sec mail security gateway to analyze email headers, attachment, and URLs to defend our users even more. And the big part of our job, thanks to Alexei, was wireless technology, because, as you may know, we use cords less and less in our life, and Wi-Fi technology is going to improve in the future, and we are going to use it more. That's why we spent a significant amount of money to implement Wi-Fi 7 technology in our solution. The main killer feature of Wi-Fi 7 is, compared to Wi-Fi 6, device could connect both to 2.4 gigahertz band or 5 gigahertz band as well. What benefit we get it for our bank? If one band experiences interference, such as microwave in a break room or something else, critical data packets instantly use the other band, which would be more faster and ensure reliability. Also, we have 4K cam modulation, which acts as real-world higher throughput for users close to access point, enabling faster large file transfers, and etc. Here you can see our headquarter topology with VLAN coverage. As you can see, we've covered a significant amount of our headquarters with only 5 access points on the first floor and only 3 access points on the second floor. And because we are using Wi-Fi 7 technology, we could achieve that actually. And all of our users should have seamless experience using that Wi-Fi without any interruptions whenever, wherever they are going to be. Or are they? Yeah. Also, the same was done on the branch, especially on the second floor of the branch, where you can see we don't have any office rooms, but we have a lot of meeting rooms, which means that we don't need any wired connections in these rooms, and we only need wireless connections. And for our IT personnel, the important part, because those are the people who are going to manage our networks and our data centers actually. We have 18 employees in Kyiv as our primary headquarters with all the leadership and high-level engineering staff
Also, we have L1 support. Those are help desk team and local field technicians to help our users all across Ukraine with their tasks. And also we have 13 employees in Lviv as our disaster recovery headquarters, with also a significant part of our senior network system administrators and security operators. And also we have 3 employees across regional field hubs in Dnipro, Odessa, and Vinnytsia. They are covering neighbor branches with all of their needed tasks. What could be changed in our topology to ensure more reliability? The main concern was to make our whole infrastructure as cheap as possible. That resulted in some possible future bottlenecks. For example, if the branch firewall or main router fails, whole branch becomes inoperable, which of course is not the best idea to have, but it was resolved in our case with field technicians. They are present all of the time in our branches, but the ideal solution would be to use pairs of the same equipment through VRRP or similar technologies to ensure that if one main firewall or router fails, the traffic goes to the second one. And overall, considering the fact that our client is bank, reliability should be one of the main concerns, and also all of the banking systems rely on the compliance, such as GDPR, ISO 27001 certifications, etc. That requires that we should use a lot of security measures to protect personal identifiable information and other customer data. That would involve more firewalls, more expensive equipment with more security features, and also integration of CMs or systems, which could be done not physically, but in the cloud. But unfortunately, it was out of scope because we should make our infrastructure as cheap as possible also. Yeah, and the total cost for the both headquarters, both Kyiv and Lviv, was $240,000, and for the branches it was $160,000. And also we've calculated all of our VLAN technologies in a different model, and whole VLAN topology costed only $50,000 for both headquarters and our branches. And for the IT personnel, their salary is $41,000 a month, and for the internet service providers, we have almost $5,000 for internet service providers. Yeah. Thanks for attention. Дозвольте мені почати з запитань. У мене їх зараз 5. Обирайте 3. Давайте 5, 4 і 3. 5, 4, 3. Давайте почнемо тоді з 3-го. Які порти у вас використовуються на точках та на комутаторах? Яка швидкість? Яка швидкість? Гігабітні? На що тоді Wi-Fi 7? Враховуючи, тобто нами було запропоноване рішення, яке буде впроваджувати, тобто, новітні рішення. І, можливо, зараз ми десь переплатили, десь, можливо, не зекономили, але в першу чергу це рішення на майбутнє, щоб застосувати нові технології, які в майбутньому 99% окупляться. А які переваги між Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7 можете назвати? В першу чергу це, звичайно, швидкість понад 20%. Також я знаю, що, на жаль, є частота, яку Wi-Fi 7 підтримує, але в Україні вона поки що недоступна. Але в першу чергу ми зважали на те, що це поки що недоступна. Тоді, коли буде доступна, цей банк буде, так би мовити, найбільш передовий в Україні. Дякую за відповідь. Чудова відповідь.
Питання по персоналу. Не бачив, знову ж таки, по безпеці нікого. Хто у вас буде виконувати функції захисту інформації? Якщо не помиляюсь, в нас 3 інженера, сеньора, які по... Три інженери L3, які будуть відповідати за це кібербезпека. Також в нас є моніторинг, то звичайно, і тобто буде по 3 інженера на кожному HQ, які будуть в тому числі відповідати за кібербезпеку. Це сеньори. Тобто таким чином. Також... Дякую. Цього достатньо. Я зрозумів, що у вас воно є. І останнє питання. Це ви казали в презентаціях, було IPS анти-DDoS, але на схемах у вас тих девайсів не було і перерахунок також. Які будуть використовуватись для виконання цих функцій? Я можу додати, в нас виходить так, з самого початку схема була трішечки інша, але враховуючи, знову ж то, вартість, було нами прийнято рішення все-таки трішечки зекономити за рахунок фаєрволів. Також IPS в нас будуть в фаєрволах. Тому ми додатково прорахували ліцензію, яка буде в фаєрволах, і вони будуть відповідати за більш обширні проблеми. Тобто, в першу чергу, честь економії. Зрозумів. Дуже дякую за відповідь. Ви також казали за радіус та КАКС сервера і хайсек. Чи вони включені у вартість? Радіус включений. Радіус сервер включений. Ми на цій фінальній презентації, на жаль, не змогли всі показати наші прорахунки, але в першій презентації, там, де в нас 30 слайдів, там уже все детально розписано. Дякую. У вашій мережі є стаціонарні точки підключення, так? По яких працюють працівники банку. Яка пропускна здатність тої точки доступу? Стаціонарний. До персонального комп'ютера. У нас все гігабітне. Все гігабітне, молодці. Wi-Fi точки 6-7. Вони покривають, вони надають Wi-Fi доступ для працівників банку чи для відвідувачів банку? В нас розділено таким чином, що на комутаторах, звичайно, які управляються з спеціальної зони, прописані, тобто, 2 додаткових VLAN. Перший VLAN – це буде відповідати за доступ мережу по Wi-Fi для персоналу, тобто для нього виділений окремий VLAN, і через цей Wi-Fi, тобто VLAN буде на окремому порту. І в цей порт ми підключаємо нашу точку, і ця точка буде вести нас в захищену мережу, тобто в той VLAN, який ми писали. І також є інший VLAN, який буде для гостів. Тобто також для нього окремий порт, також окремий VLAN. Ми точку доступу в той порт включаємо, і в нас буде виходить 2 Wi-Fi, 2 точки доступу. Одна для персоналу. Молодці, дякую. Як організований тракт передачі між Львовом, Києвом чи Львовом, Одесою, що там у вас є, Дніпро і так далі? Охарактеризуйте канал передач. За якою технологією? Звичайно, за VPN-ом. Також в нас є WAN, який з самого початку, тобто там на кожному HQ 2 виходи. Перший – це в брудний інтернет, звідти будуть, тобто ремоут-юзери підключатися. Добре, дякую. Дякую за запитання. Молодці хлопці, дуже гарна презентація, орієнтуєтесь в роботі, але у мене запитання такого характеру. Ви пропонуєте свої інноваційні рішення, так? А чим ваші інноваційні рішення відрізняються від рішень попередніх команд? Ви мали змогу їх прослухати? Дякую за запитання. Насправді, в першу чергу, в нас було завдання наше зробити все-таки не впровадити найбільшу кількість нових якихось технологій, з якими ми не знаємо, як працювати. В першу чергу, в нас було завдання зробити стабільну мережу. І ми зійшлися на тому, що ми, наприклад, ви бачили нашу топологію. Наша топологія побудована плюс-мінус за типічним таким сценарієм, і де врахована безпека, відмовостійкість і інші чинники. Але ж, повертаючись до вашого запитання, я вважаю, що наші, тобто інноваційні рішення, вони окуплюються, звичайно, згодом, з часом. І я на даний момент,
Звичайно, поки що казати, хто гірший, хто краще, ми не в змозі. Але це в першу чергу відповідь на майбутнє. Я ще зможу додати, що ці технології були впроваджені не просто для того, щоб їх впровадити і показати, які ми розумні, ось ми використали Wi-Fi 7. Також, окрім того, що ми це зробили і ми використали Wi-Fi 7, ми також вписали це в наш бюджет. І, на нашу думку, ціна за те, що ми отримуємо ці нові технології, вона не є захмарною. Тобто, хоч у нас і є нові технології, ціна все одно залишається доволі помірною для банку такого розміру. Тобто це і використання Wi-Fi 7 точок, і використання iMaster NCA Campus. Тобто це новітні технології. Так. Так, у мене ще одне питання. Ви згадали за відмовостійкість. Тоді які у вас протоколи використовуються для покращення відмовостійкості і взагалі транспортні протоколи? Як працює ваша мережа? Звичайно, наша топологія впроваджує такі протоколи відмовостійкості, як RSTP. Тобто, в разі чого якийсь, не дай Бог, комутатор у нас не працює. Чим відрізняється RSTP від STP? Тобто, замість 30 секунд, 2 секунди переключили на новий доступний канал. Це один з варіантів. Ну, за L2 зрозуміло, а маршрутизація? Яким чином буде динамічна чи статична? Динамічна чи статична, який протокол? Як відбувається? OSPF – динамічна маршрутизація. Дякую. Добре, на цьому, думаю, питання журі все. Да, якраз по часу. Дуже дякуємо ще раз команді за блискавичний виступ. 15-та команда ВЛАН X. І я запрошую до виступу команду номер 19 8 Layer Error. Будь ласка, зустрічайте оплесками нашу фінальну команду на сьогодні. Hello, judges. We are a 19th team 8 Layer Error. We are a team of fourth-year bachelor's and first-year master's students from the Faculty of Rex or at Taras Shevchenko National University. And I'm proud to introduce the team that has spent the last weeks designing network from the ground up. First of all, Maxim Dukhota. He handled all the device sizing and port calculations and also determined bandwidth requirements. Sofia Kristova handled physical side of things. She designed rack layouts and figured out the positioning of equipment. Katerina Borecka designed high-level network architecture and core topology and managed the project's financials and timeline. As for me, I designed security and wireless solution. So now let's talk about our the task we solved. Our task was to design a 13-site network connecting 2 large headquarters and 11 branch offices, all while supporting over 1,500 users and many devices. Core requirement for our solution was to build a modern, centralized management system and make the network not just big, but very easy to operate. Also, we focused on high performance and resilient topology. And of course on high-speed access for everyone, both wireless and wired connections. Let me present our solution. First of all, let's start with headquarters topology. We decided to implement 2-layer network topology with high throughput core layer and access layer for connecting users. The most important feature of this topology is redundancy. It starts with the internet. As you can see, we have 2 different links
for internet connection. One is 10 gigabits per second link, and one reserve link, 1 gigabit per second. There are 2 redundant routers and 2 firewalls, which work in hot standby mode. At core layer, we have implemented CSS technology, and at the access layer, we used stacking, as well as Ether trunk for link aggregation. Let's take a look at our data center design. It arguably is the most important part of HQ. We had 2 goals here, to make it very fast and very secure, because banks store a lot of sensitive data. For speed, we used only 1 layer of network devices, so 2 high-speed switches. This enabled low latency and high throughput, as well as allowed this topology to never fail, because each server has connections to both of the switches. Also, we have a separate firewall for more granular protection and access control. To manage all this topology, we decided to use iMaster NCE Campus. It has a convenient GUI, which allows to manage effectively everything in the network for all locations. The most powerful feature is zero-touch provisioning, and this is the key to roll out our L11 branches. It means that we don't have to necessarily send a team of engineers for each location to configure all the devices, but which allows us to save costs and time. It also gives us real-time logging and has a Radius server, which allows us to manage authentication for all the network devices and our wireless networks. For our branches, we focused on simplicity, reliability, and cost effectiveness. Just like HQ, we have a few points of redundancy here. For example, we have 2 separate connections to the internet, each 1 gigabit per second. And we use equal cost multipath to balance to enable load balancing between them. As well as we also use stacks on access level switches to simplify the management. Now let's talk about WAN. So our wide area network, we decided to use dual hub and spoke topology using DSVPN. So there will be 2 hubs, both in 1 hub for each HQ. 1 hub will be active, so most connections will go there. And if it suddenly stops working, the second hub will take over. For security, each link uses IPsec, so all our traffic is connected when traveling between branches and headquarters. We have also designed wireless LAN design for typical branch floor. We're using Wi-Fi 6 technology for our access points. As you can see, most of the vital areas, so meeting
cabinets are covered with really good signal, so there won't be any problems during meetings and other work-related activities. Similarly, we have covered our headquarters. Yes. Now let's move on to VLAN and IP planning. We have built a simple and scalable IP plan. We have decided to give each location a separate number and then let it have a network which has this number in the second octet, so it allows us to quickly identify where the traffic came from and follow its path if needed. We also use network segmentation using VLANs. So for each business function, there is a separate VLAN. For example, for data center or a separate VLAN for network management and so on. Also, vitally, we use three separate Wi-Fi networks for access. First of all, there is a network for guests or for clients of the bank. This network only allows for internet access and has a limited speed. Bring your own device network allows for employees to have their own devices, but which are not approved for secure use, to have access to the internet and maybe some low security services inside the bank network. And the last one is corporate network, which has high security and has high requirements for access. We have also designed the physical locations of our equipment. We have decided to place the racks with equipment in the rooms which are yellow on this slide. So these are our locations in HQ. Next slide. And this is where we decided to place our equipment on branch. Now let's talk about alternative solutions we have considered. We have considered a different way to connect our headquarters and offices by, for example, renting a line for that purpose. And if we compare those solutions, we can see that the solution we decided to use to create a VPN connection between headquarters and offices is better because it also provides slightly lower speed. It has low configuration effort because most of the configuration is handled by iMaster and CE campus, and also has high redundancy. Now let's talk about costs of our project. Capital expenditure will total to $740,000, most of which we decided to spend on lead fiber which connects our headquarters, because we think it is really important for our bank to have a reliable connection between its head offices. Now about operational costs. Most of the costs will be for staff salary. And as I think you can see on the slide what we decided to pay for and how much.
Total of our project is just under $3 million. So to sum up our presentation, we have designed secure, scalable, and highly redundant dual hub WAN topology and headquarter and branch topologies. We decided to use iMaster and CE Campus for the management of our devices. And as was said on the last slide, it will cost $3 million for 5-year operational cost. I think that will be all for our presentation. Thank you for your attention. Дозвольте мені знову почати з питань. Насправді ви під час презентації відповіли на багато питань, але в мене є дуже таке погане питання. У вас в презентації, в матеріалах, які ви надали, є виділена лінія між Києвом та Львовом. Тобто ви будували свою власну оптичну лінію. Як ви плануєте з'єднувати ці дві штаб-квартири між собою? Тобто Київ та Львів. Якими портами і якими девайсами? Це з'єднання буде у роутері 10-гігабітними портами. Можете нагадати, яка дистанція у вас там була? 700 десь, да, кілометрів? 500 кілометрів. 500. А який модуль на 500 кілометрів б'є по дальності? Це питання ми не розглядали. Ну, я можу так підсказати, що для цього використовується окреме обладнання. Як правило, це виділяється. Воно напряму не з'єднується, так як це потребує підсилювачів протягом лінії, тому що на таку велику дистанцію CP-модулів, ну, по суті, не існує. Необхідні додаткові девайси всередині. Це трохи здорожчить вашу пропозицію, але зато у вас буде надійний канал з'єднання, який ви будете не залежати нікого. Ну, я прошу інших журі задавати питання. Дякую вам за відповідь. Ви запропонували проєкт на $3 мільйони. Коли ж та мережа окупиться, зв'язуючи дві філії, ну, чи два управління банками? Хто вам такі гроші виділить? Ну, ось тому це саме пропозиція проєкту. Ми вважаємо, що наш проєкт вартий уваги, оскільки він має дуже високу надійність і, наприклад, будь-який один девайс, навіть якщо вийде з ладу у будь-якому з хедквотерів, це абсолютно не вплине на власне роботу як бранч-офісів, так і самого хедквотера, де сталася поломка. У вас написано 10-гігабітний інтернет-тракт. То між Львовом і Києвом? В тому числі так. Дякую. Викопати з ями. Ви брали, коли ціни на обладнання, ви брали з правого чи лівого стовпчика? Там зі знижками чи без знижок? Це ми вже розрахували зі знижками. А, це вже тоді не вийшло. Там 3 мільйони – це за 5 років з персоналом. Там, це сумарно. Так, у вас в презентації була строка про IP-маршрутизацію, IP-пул на BGP. У вас лише BGP протокол на 3-му рівні? Ні, всередині самих локацій буде OSPF, а BGP для поширення маршрутів через VPN між локаціями. А OSPF не можна було об'єднати, чи BGP, ви вважаєте, буде покраще? Ми вирішили реалізувати таким чином. Дякую. Дякую. Щодо запитань, задам трошки іншого плану. От у вас і майстер NSE Campus, є така система, да? І підкажіть, будь ласка, чи можлива інтеграція цієї системи
з модулями штучного інтелекту, моніторингу трафіку. І як, коротко розкажіть. Наскільки мені відомо, так, це можливо. Це одна із функцій, за які саме це програмне забезпечення і рекламується. Точного, більш детальної інформації я, напевно, сходу не наведу, але я знаю, що такий функціонал можливий. Добре, дякую. Добре, дякую, шановні члени журі, за запитання. Дякуємо команду за чудове завершення нашого пітчингу напрямку Datacom Engineering за чудові відповіді на запитання. Будь ласка, ще раз ваші описки команді номер 19 Level Arrow. Дякую. І на цьому ми урочисто можемо оголосити завершення сьогоднішнього дня пітчингів. Я думаю, що нарешті ви всі можете зітхнути з полегшенням. Нарешті цей найбільш цікавий для вас етап захисту, нарешті, вашої ідеї, він завершений. Тому тепер ви можете відпочивати, розслаблятись. Всі подальші новини на вас вже чекають на фінальній урочистій церемонії, яка відбудеться в цю п'ятницю. Вас, шановні члени журі, я запрошую на подальше обговорення і підведення підсумків всіх ідей і робіт фіналістів. Тому всім учасникам я бажаю відпочинку з полегшенням нарешті і успіху. До зустрічі на фінальній церемонії. Всім дякую.